Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon. Today we will try to solve all these exercise in the exercise book çalışma kitabı at chapter 6. Ulaşım, transportation, and after that we will try to solve some exercises related with these some words like yolculuk, journey, nereye, where, trafikte, in the traffic, some information related with the weather, seasons, vehicle transport. That's it. Or we can use key or the key. What does mean? Okuyalım, cevaplayalım. Let's read, let's answer. Geçen yıl turistik gezi için ailemle İstanbul'a gittim. We went to Istanbul to have fun, to do a tourist trip. Seyahatimiz biraz mecereyle oldu. Our travel was eventful, enjoyable. Uçuştan bir ay önce, before the flight, 12 Temmuz'da, 12 of July, 11'deki uçağa yer ayırttım. I booked a ticket, flight ticket at 11. Uçak biletini uçuştan 20 gün önce aldım. I take a ticket, flight ticket to 20 days ago or before 20 days. Evimiz Londra, it's a place name. Londra'daki havaalanına çok uzaktı. Havaalanına, that's mean, or havaalanın, it's an airport, or we can say havalimanı, the same word. In Turkey, the Turkish people use all of these two words. All of these have the same meaning, airport. Londra'daki havaalanına çok uzaktı. It was far away from the airport in Londra. Uçuş saatinden 2 saat önce havaalanına gittik. Before 2 hours, we went to the airport. Uçağın havaalanına 1 saat kala havaalanında bir kaza oldu. Before 1 hour from the trip, some accidents it's happened. Bizim uçağımız kaza yüzünden 2 saat röter. Röter that's mean daily yaptı. Bizim uçağımız kaza yüzünden 2 saat röter yaptı. Because this accident, we delayed to 2 hours. Havaalanına 5. kapıdan girdik. We went from the 5th door or door number 5. Bagajlarımız çok ağırdı. Our luggage were very heavy. Bagaj taşıyıcılarından yardım istedik. Taşıyıcı, the worker who helped us to carry this luggage. Okay? Taşıyıcılarından yardım istedik. We wanted some help from them. Son çağrımdan sonra uçağımız saat 13'te kalktı. Our flight, our airplane is got out at son çağrımdan sonra after the last call uçağımız saat 13'te kalktı. Yes. Our flight is got up at 13. Yolculuk öncesi biraz sıkıntılıydı. Our trip, at first, it was with some trouble. Ama yolculuk zevkli geçti. But it goes enjoyable. It was good. Yaklaşık 5 saat sonra uçağımız İstanbul Atatürk Havaalanı'na
gecikmeli indi. Approximately after 5 hours, our plane İstanbul Atatürk Havalimanı'na to the Istanbul Atatürk Airport landed, but with some delay. Here I answered all of these questions. Metindeki kişi İstanbul çayına ne zaman yer ayrıttı? At 11. Uçak saat kaçta kalktı? 13. 13. Uçak saat kaçta havaalanına indi? 18. 18. Niçin bagaj taşıyıcılarından yardım istediler? Because it were very heavy. Hangi kapıdan havaalanına girdi? The gate number 5. Sefer iptal oldu mu? Hayır, no, didn't cancel. Seyahat nasıl geçti? Seyahat zevkli, enjoyable geçti. Goes, enjoyable. Here we will try to use key in Turkish language to do some mention to specific thing by use the story. Kuşa başındaki pastanede buluştuk. Bu ayki taksitlerimi henüz ödemedim. I didn't pay yet. Sokaktaki hayvanlara yemek veriyorum. I give some food to the streets animal. Vitrindeki eteğin kırmızı rengi var mı? Asking about it. This kind of clothes to the girls, specifically to the girls. Filmdeki aktör, the same one, that's mean actor. 2 kez ödül, prize, ödül, that's mean prize, kazandı. Vazodaki çiçeğin suyunu değiştirdin mi? Buzdolabındaki dondurmayı kim yedi? Who ate the ice cream in the fridge? Hayatımdaki en önemli insan annemdir. Balkondaki çiçekler kurudu. Were dry. The flowers. Tekrar yazalım. Let's write it again. The first one is sold from the author. Geçen hafta bir filme gittik. O film çok sıkıcıydı. Well, that's when the author wanted from us to write a question from these two statements. Geçen haftaki filmi çok sıkıntıcı. No, not by using question mark, but by use the key to do from these two statements be a one statement. By use shorter way, like the native speaker. Dün bir sınava girdim. O sınav çok kötü geçti. Dündeki sınavı çok kötü geçti. Here the last vowel letter, something like the in English. Gelecek hafta bir tenis maçı var. O maçın galibi kupayı, the trophy, alacak. Gelecek haftaki maçın galibi kupayı alacak. Will take the trophy. Cumartesi günü davetimiz vardı. O daveti iptal ettik. Cumartesi günündeki daveti iptal ettik. And the last one is 2 gün önceki yarışmayı çok heyecanlıydı. Yarışma, that's mean the competition. After that, I solved all of these by use the numbers continuously. Here, for example, number 2, number 1,
Gazetedeki in the news haberi okudunuz mu? Are you reading the news in the newspaper? Duvardaki in the wall, dünyadaki in the wall, Mısır'daki in the Egyptian country, kafesteki in the cage, saksıdaki in the pot, okuldaki, tahtedaki, cüzdanımdaki in my wallet, tepsideki, dişimdeki in my tooth. Here, kara, sabah, kara, gözlü. Some information you must write it to improve your skills. I mean, specifically writing skill. And after that, I wrote all of these. I solved all of these exercises by use the numbers, not some arrow like that. I think it's easier to us to note. Number one, yorgunum, I'm tired. In my opinion, dinlemek istemiyorum. I don't want to hear anything because I'm tired. That's in my opinion. I solved it like that. Here is another dialogue, another paragraph. It's important. Merhaba, bugün öğleden sonra Konya'ya otobüsünüz var mı? Are you have a bus going to Konya? Evet, saat 15, 16 ve 17.30'da seferlerimiz var. We have at 15, 16 and 73. Peki bir kişilik seyahat ücreti ne kadar? How much the ticket money? 40 lira efendim. 40 lira. Bir kişilik bilet lütfen. I want one. Koridordan mı? Pencere kenarından mı istiyorsunuz? Are you want in the corridor or you want near from the mirror? Okay. The worker asking the customer. Near from the window or near from the corridor. Mümkünse, if that's available, if that's good, pencere kenarından ve otobüsün ön tarafında olsun. Let me be in front of the bus and near from the mirror. Pencere kenarı 8 numara sizin için uygun mu? It's appropriate to you. Number 8, pencere kenarı near from the mirror. Evet uygun otobüs Konya'ya kaç saatte gidiyor? When this Konya otobüs will go? 3 saatte gidiyor. In 3 hours. Otobüs kaçıncı perondan hareket edecek? Peron, what does peron? Peron, that means it's important word actually. When you go to we say otogar in Turkish, but terminal in English, and the Turkish people to say to terminal. When you go to the terminal and take any tickets, peron is important. Peron is the place where the bus will wait the customers in it. Because that when you take ticket, you must trade the peron number and after that go directly to wait in this place. Yes, let's keep going. Peronda hareket edecek. Otobüs kaçıncı perondan hareket edecek. What the number to this place, and this autobus will keep going, will move from this place. 18 perondan hareket edecek. From peron
18 this bus will move. Hareket saatinden yarım saat önce perondan olun lütfen. Please be in this place before your yolculuk time, before your journey time, before 13 minutes. Be in this place, please. Bulmaca, that's mean puzzle, or you can say crossword. Deniz yolu ulaşım aracı. I wrote all of these numbers here. Deniz yolu ulaşım aracı. This one, this ship. And all of the others are clear. Here it's important. Ankara, Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehir. Ankara'nın her yerinden Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi otobüs hatları var. 1-7-50 tane belediye otobüsü var. Here we talk about Ankara is the capital of Turkey, and it's the second biggest city in the Turkey, and has many vehicle transportation like autobus, dolmuş, train, and he say we have 1,750 otobüs. Bu otobüslere günde 700.000'den fazla kişi biniyor. Riding more than 800,000 every day. Belediye 3 tür tarife uyguluyor. Apply the belediye. Apply 3 kind of tariffs. First one, to senior, yaşlılar için ücretsiz, for free without money. Öğrenciler ve öğretmenler için indirimli, with discounts, because just pay 1.30 TL. Diğer yolcular için normal tarife 1.75. Actually, after coronavirus, all these prices are changed, unfortunately. No, not less than to students, not less than 5 TL or something like that. Ankara'da raylı ulaşım, rail ulaşım like train ve otobüs ücretleri aynı. The same price to the train and otobüs. Ankara'da Ashti, it's a terminal name. It's very famous one in Ankara and bigger one. Dikmevi ve Kızılay, it's a street's name. Batkent ve Kızılay Çayyolu güzergahlarında raylı ulaşım var. Train in these cities. Kejuran güzergahı da 1-2 yıl sonra bitecek. And on the other cities, this train line will finish after 2 years. Ankara'da günde 2.570.000 kişi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. 2,570,000 persons use these vehicles transport. Ankara'da 7.7 taxi var. 7,700 taxi in Ankara. Her gün yaklaşık 60.000 kişi taksiye biniyor. Riding more than or approximately 60,000 person. Ankara'da 2.230 dolmuş var. 2,230 dolmuş. It's a smaller than minibus and bigger than normal car.
30 farklı yerde dolmuş duraya var. What does mean durak? Durak does mean station. He told us the arta in Ankara 30 place, 30 different station in Ankara, specifically to dolmuş. Her gün 350.000 kişi dolmuş biniyor. 350,000 person riding the dolmuş every day in Ankara. And after that, solved all of these questions. Here we have this building. Actually, it has 5 floors. The ground one, the first one, the ground floor. 1, 2, 3, 4, 5. Beyaz eşya tamircisi, repairman. Beyaz eşya, what does mean? That means everything like fridge, refrigerator, or we say çamaşır makinesi, or yes, çamaşır makinesi, installed to use it to clean, to wash our clothes, and everything like that. It's in Turkey. In Turkey, that means beyaz eşya. Diş hakimi, dentist, notary, and moda evi, fashion house. And here, the building name, and here kahve mola, yes. Here, when you want to take a rest to drink something, here it's appropriate place. It's in the first one, in the ground floor. And here this guy is all this building, it's on his responsibility. He is worker actually. In Turkish language, we say zemin kat. That's mean ground floor. Okay, and I solved all of these. Yes, everything is good. Here, this paragraph is not important. If you want, you can take a look. I solved all of that. Ceren, bu yaz Antalya'ya tatil gideceğim. I will go to have fun to Antalya in the summer. Antalya'ya özel arabamla gideceğim. I will go by using my car. Özel araba konforludur. Konforlu, that's mean comfortable. It's a comfortable to me. Yolda özel manzaralı yerlerde görüyorum. I will stop in many places with a beauty view. Yolculuk neşle geçiyor. Journey. This journey all goes joyful. Here, Eren, bu yaz tatile Trabzon'a uçakla gideceğim. I will go by using the airplane. Uzun yolculuklarda özel araba ve otobüs beni görüyor. It's make me tired. The cars or small vehicles. Zaman benim için önemlidir. The time is very important to me. Uçak yolculuğu çok konforludur. The airplane is very comfortable to me. Uçaktaki yiyecek ve içecek ekran beni mutlu ediyor. The fruits and drinks in the airplane with no money for free make me happy. Yasmin, bu yaz Fethiye tatile gideceğim. I will go to Fethiye to have fun. Fethiye otobüsle gideceğim. I will go by using the bus. Otobüs benim için zevkli, enjoyable bir ulaşım aracı. To me,
the bus is a good vehicle. Özel araba beni yoruyor. The private car makes me tired. Otobüs yolculuğunda yorulmuyorum. The journey in the otobüs doesn't make me tired. Yolculuk boyunca televizyon izliyorum. During the journey I watched TV. Yolculuk boyunca televizyon izliyorum. Music dinliyorum. I listen to music. Otobüs hareketinden birkaç saat sonra mola veriyor. After the otobüs will start to moving, they give us, after a few hours, they give us a break. Molada yemek yiyorum. I eat some food and break. Here I solved all of these questions related with this paragraph above. Here, some information about the direction: Kuzey north, Güney south, Batı west, and est. Est. And keep going. Marmara bölgesinde rüzgar güneyden esiyor. From the south, some winds in Marmara area. Akşam saatlerinde biraz sertleşecek. It will be some hard in the noon. Yağış bekliyoruz. We wait the rains. Yağmur çoğunlukla gün ortalarında sağanacak şeklinde olacak. Mostly in the middle will be rainfall. Bir ara dolu yağacak. Sometime will be fall. İyice bölgesi yağışlı olacak. Bir rainy bölgenin güzeyi. Güzeyi, that's mean here in the north. Yes, let me keep going. Bölgenin güzeyi ve keşimlerinde cumartesi günü Saturday, kar, snow, güney kesimlerinden pazar günü yağmur yağacak. At the next day, the rains will fall again. Akdeniz bölgesi, the Mediterranean bölgesi, that's mean the area to the sea, partially bulutlu, will be partly cloudy. Sıcaklık, the temperature between 26 to 27 dereceye temperature kadar artacak, will increase. Cumartesi günü, Saturday, güneş açacak, will be sunny. Pazar günü, Gölenin batışında, at the west, bulutlar, clouds biraz artacak. The clouds number will increase. İç Anadolu, at the center of Anadolu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde, around Ankara ve Eskişehir, rain, yağış var, yağmur, görüntülü, sky view olacak. Kimi yerlerde şimşek çakacak. Be swell. Bölgenin orta ve doğusunda hava parçalı bulutlu olacak. Will be partly cloudy. Cumartesi, Saturday, rain olmayacak. Will not be rain and Saturday.
Pazar günü bölgenin batısında yağmur gelecek. The rain will come. Sıcaklık düşmeyecek. The temperature will not drop. Sıcaklık pazartesi gününden sonra düşecek. After Monday will drop. Karadeniz'in orta ve batı, the Black Sea, in the middle or around the Black Sea, and the west part kesimleri sağanacak, rainfall, yağışlı olacak. Cumartesi günü Saturday ve yağışlı olacak. Dolu yağma ihtimali var. Yağıştan sonra hava güneşli olacak. Will be, after the rain will be sunny. Pazar günü yağışlar, rains, sürecek. Will continuous. Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Doğu from the east of Karadeniz will be some rain. Sağanak şeklinde olacak. Doğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Will be partly cloudy. Horizon Bitlis. It's another place name. Çevrelerinde around this place cumartesi. Car, snow, yağış bekliyoruz. We wait the snow in this place, in this area. Kar yağışı, snow, fall. Pazar günü at Sunday. Biraz artacak, will increase. And Sunday. Güneydoğu, it's another no other direction, southeast, as bulutlu, a little of clouds will be. Cumartesi at Saturday, pazar yağmur, rain. And after that, I answered all of these questions. You can take a look. Here, yağmur, rüzgarlı, karalı, güneşli, sunny, snowy, windy, and here rain. Here, after that, you must solve all of these to increase your ability in writing section. Senin nerede? Here I have a statement, and after that I must convert this statement to be something like question by using question mark and the appropriate to ask. Senin nerede? Because here I have a place. Ne zaman? When? Because I have time. Ne zaman? When? Because I have time. The same thing. Selim her gün bir saat yürüyor. I can use catch. How much? To ask about the time, but by using another way. Selim öğleden önce yürüyor. I use me to ask. Selim öğleden önce mi yürüyor? To ask about the time. Or I can ask by using another way, but it's easier, I think. Selim köpeğiyle yürüyor. Selim kimle yürüyor? Because here it's with something. Actually, I'm tired. We can take a look. I solved all of that. That's it. Thank you for watching. Have a good day. I'll see you in the next lecture.